100 ppm. 100 ppm. Right. Then MgCO3 magnesium carbonate. MgCO3 किती होता? 42 ppm. 42 Hmm. बरोबर ppm. Okay. Next. CaNO3 2. Ca calcium plus 2. Is it like that? No, no. Then Ca in bracket NO3. okay, calcium nitrate. Okay, 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 Hmm. okay. Calcium nitrate. So I should okay. I will rub that at NO3. Calcium nitrate. CaNO3 twice is equal to 82. 82 ppm. Then Ca plus 2. calcium ions. किती 40 40. Hmm. 40 ppm. Excuse me. हॅलो बोला सर बोला ना त्यातलं पासवर्ड काय नाही आहे डायरेक्ट ऍडमिनने जावा ऍडमिन मेसेज ते दोघांपैकी एका गोष्टी ओपन मिळेल ओके ओके सो कॅल्शियम प्लस टू 40 ppm नेक्स्ट MaHCO3. twice right magnesium bicarbonate no so bicarbonate is what minus 1 ion and Mg is plus 2 so this must be twice MgHCO3 twice kiti 52 ppm. 62 52. 52. 52 ppm then AlCl3. aluminum chloride एक नवीन इम्प्युरिटी आली AlCl3 किती 70 ppm. 70 हो. ppm लास्ट आणि काय होतं नाही एवढेच. एवढं होतं ओके सो द analysis of water is with us we know each and every impurity present in given sample of water okay now we have to calculate hardness I mean various types of hardness temporary hardness permanent hardness and finally sum of these two is total hardness okay so basically what we do we first identify impurity it's a very important step you need to identify whether this is temporary hardness causing, permanent hardness causing or no hardness causing. ही पहिली स्टेप फार महत्वाची आहे ओके त्याच्या पुढे जायचं नाही तो पहिली इम्प्युरिटी जी आहे मॅग्नेशियम क्लोराइड ओके MgCl2 so this is what chloride of magnesium means this is permanent hardness causing so I should write P okay so this is applicable and permanent hardness causing then calcium chloride म्हणजे काय again permanent hardness causing see what we have studied is chloride sulfates and nitrates बघा chloride sulfates and nitrates of calcium magnesium iron and aluminum means permanent hardness causing बघा मी परत रिपीट करतो क्लोराइड्स ओके इथे लिहितो परत मी वाटतं हे फार महत्वाचं आहे क्लोराइड्स सल्फेट्स SO4 मायनस and nitrates NO3 मायनस कोणाचे तर कॅल्शियमचे म्हणजे कॅल्शियम प्लस 2 Mg प्लस 2 ओके and Fe plus 2 and Al plus 3 these four cation calcium magnesium iron and aluminum आणि कोणते anion chloride sulfate nitrates only no hydroxide no bicarbonate no carbonate these are permanent hardness causing okay आणि टेम्पररी मध्ये कोण कोण येतं कार्बोनेट्स CO3 minus and bicarbonates only HCO3 minus no hydroxide okay carbonates and bicarbonates of almost same metal calcium plus 2 Mg plus 2 and Fe plus 2 aluminum नाही पकडायचं okay 3 cations 2 anion okay and here 4 cations
3 anions. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. This is basic requirement. Okay, for identifying any impurity. So in case of second impurity, calcium chloride, this is chloride of calcium. So it is again permanent hardness causing. Now chloride of sodium, it is chloride, but chloride of sodium, so it is not fitting in our definition of permanent hardness. So this is no hardness causing. We have to exclude from the data. Then magnesium carbonate, MgCO3, means carbonate of magnesium. So definitely this is temporary hardness causing. Then nitrate of calcium. So nitrate of calcium means again permanent hardness causing. Chloride, sulfate, nitrates of calcium, magnesium, iron, and aluminum. Okay, this permanent hardness. So I should write permanent. Now question will arise over here. What is calcium plus 2 impurity? Whether temporary hardness causing or permanent hardness causing. कोणी सांगू शकतं? तुम्ही काय ट्रीट केलं त्याला कॅल्शियम प्लस 2 ला? टेम्पररी केलं की परमनंट केलं? सांगा बघूया. तुम्ही काय ट्रीट केलं सांगा ना. तुम्ही त्याची ट्रीट केलं असेल ना त्याला. काय केलं? टेम्पररी का परमनंट? हॅलो, बोला ना कोणतरी. दोघी एक काही आन्सर असणार आहे. काय केलं? टेम्पररी, पण टेम्पररी केलं. ओके, टेम्पररी का केलं? असू दे, सांगा तुमचं ते म्हणणं आहेत, सांगा तुम्ही. डोंट वरी, ही काय एक्झामिनेशन नाही आहे. तुम्हाला इथेच कळायला पाहिजे. एक्झाम मध्ये व्हाय टेम्पररी? सर पण ते नो हार्डनेस आहे. अच्छा, ओके. सो युअर गेसिंग इज नो हार्डनेस. ओके, एनी अदर आन्सर? चांगला प्रयत्न आहे तुमचा. प्रयत्न अगदी बरोबर आहे. हा, एनी अदर आन्सर? Okay, so I will tell you, this is a new impurity. We did not consider this impurity in last two problems which we have solved. Okay, so let me tell you what is this type of impurity. See, whenever you interact with ions, but which ions? बघा कुठले कुठले ions? तर इथे लिहितो मी, calcium plus 2, Mg plus 2, Fe प्लस 2, इकडे नोट डाऊन करून ठेवा. अँड Al प्लस 3, म्हणजे अँड म्हटलंय म्हणजे संपले आयन्स. हे 4 आयन्स आहेत बघा. ओके, कॅल्शियम प्लस 2, Mg प्लस 2, Fe प्लस 2, Al प्लस 3, दिस 4 कॅटायन्स. जर ह्यापैकी कोणी एक्झाम मध्ये तुम्हाला दिलं असेल डेटामध्ये, तर तुम्ही त्यांना परमनंट हार्डनेस कॉझिंग म्हणून कन्सिडर करायचं. काय? परमनंट हार्डनेस. हे लिहून ठेवा कुठेतरी. ओके, see, actually what is happening is calcium plus 2, Mg plus 2, Fe plus 2, Al plus 3 means either chloride, sulfate or nitrate is present. No carbonate or bicarbonate is possible. कळलं तुम्हाला? Chloride, sulfate or nitrate is possible. म्हणून ते permanent hardness causing आहे. Okay, but we don't know what exactly present. Calcium 2 plus is given, so we don't know whether it is chloride, sulfate or nitrate. But it is permanent hardness causing. So ह्याला मी consider करणार permanent hardness causing. P. Then magnesium bicarbonate. Magnesium bicarbonate is purely temporary hardness causing impurity. Bicarbonate of magnesium. So I should write temporary. Okay. Then chloride of aluminium. Chloride of aluminium. So definitely it is fitting in definition of permanent hardness. Chlorides, sulfates, nitrates of calcium, magnesium, iron and aluminium. So this comes under the definition of permanent hardness. So this is permanent hardness causing salt. So this is the way you should do it. So this is the first step. Identification of impurities according to temporary hardness causing, permanent hardness causing, no hardness causing. Okay, ही बरोबर असायला पाहिजे स्टेप.
Now next step is calculation of CaCO3 equivalents. CaCO3 equivalent. हे पण बघूया आपण, कारण याच्यामध्ये काही नवीन इम्प्युरिटीज आहेत. So how to calculate their CaCO3 equivalent is very essential for you. Okay. Now let us concentrate on first impurity, magnesium chloride. So our formula is fixed. What is our formula? Weight of impurity means weight of magnesium chloride, which is 95 ppm divided by its equivalent weight of magnesium chloride. म्हणजे काय? Equivalent weight म्हणजे काय? Molecular weight divided by valency. So molecular weight of magnesium chloride means addition of atomic weights of the atoms present in magnesium chloride. आता मॅग्नेशियम क्लोराइड मध्ये काय काय प्रेझेंट आहे? एक मॅग्नेशियम प्रेझेंट आहे, म्हणजे 24 वन मॅग्नेशियम प्लस MgCl2 means Cl2 means 2 Cl minus ions. So I should write 2 into 1 chloride ion is 35.5. Okay, divided by, this is molecular weight, divided by valency of magnesium is 2. Okay, and this is constant 50. बरोबर. मग किती येईल? कॅल्क्युलेट करा बघूया पटापटा. मी केलं असेल कदाचित ते. बोला पटापटा. Sir, 100 ppm. It's a 100 ppm because molecular weight of magnesium chloride is 95. So this is 95 and this is 95. Get cancelled. 2 into 50 means 100. So answer is 100 ppm. Correct. Okay. Now next impurity, calcium chloride. Calcium chloride. So किती आहे? 22.2. So weight of calcium chloride is directly given 22.2 ppm divided by, okay, its equivalent weight. Equivalent weight is molecular weight divided by valency. Molecular weight is addition of atomic weights. Atomic weights of the atom present in calcium chloride. So calcium chloride means 1 calcium. So I should write its atomic weight 40 plus CaCl2 means 2 chlorine ions. So 2 into 1 chlorine ion is for 35.5. So this is what the molecular weight of calcium chloride. But I want equivalent weight, so I should divide molecular weight by the valency of calcium, which is 2. Okay, and into 50 is equivalent weight of calcium carbonate. So this is fixed. So 50 into 2 becomes 100. Okay, calculate and tell me the value. किती आलं? किती आलं? सांगा ना किती आलं? बोला पटपट. This is 111. Molecular weight of calcium chloride is 111. Okay. So 22.2 divided by 111 into 50 into 2 means 100. किती आलं? 20. किती? 20 ppm. Correct. Absolutely correct. 20 ppm. Very nice. Okay. Now sodium chloride we have to neglect. No hardness. We will come to magnesium carbonate. It is 42 ppm. So I should write here. Weight of magnesium carbonate is 42 divided by its equivalent weight means molecular weight divided by valency. Molecular weight is 1 magnesium is 24 and carbonate ions. So 24 plus carbonate means 1 carbon is 12 and CO3
Carbonate means CO3. C is 12. O3 means 16 into 3. म्हणजे 48. बघा, this is 1 magnesium, 24. Okay, now CO3 part is remaining. 1 carbon is 12. Okay, and 3 oxygen means 16 into 3, that is 48. So MgCO3. So this is molecular weight divided by valency is 2 into 50 is fixed. Calculate. फिफ्टी येणार सर. किती? 50. 50. बघा सगळ्यांना 50 मिळते का? ओके, दिस इज 50. करेक्ट. 50 ppm. ठीक है. Now what is next? Next is calcium nitrate. किती है calcium nitrate? 82 ppm. CaNO3 twice. आता मी नेक्स्ट स्लाइडला येतो. सॉरी. So we have calcium nitrate. So calcium nitrate, CaNO3 twice. Okay, किती आहे ते C3 please? (82 ppm). Okay. 82. ppm. So its CO3 equivalent will be is equal to weight of calcium nitrate is 82 divided by its molecular weight, means sorry, its equivalent weight. Equivalent weight is molecular weight upon valency. Molecular weight is addition of atomic weights of the atoms present in the calcium nitrate. So calcium nitrate consists of 1 calcium means 40 plus 2 nitrate ions, means I should write 2 out of bracket into the bracket NO3. 1 nitrogen is 14 plus 3 oxygen. Okay, 3 oxygen means 1 oxygen is 16. 3 means 3 into 16 means 48 actually. Okay, so this is what molecular weight of calcium nitrate. This is calcium and 2 nitrate ions. 2 into 1 nitrogen is 14. Okay, and 3 oxygen means 3 into 16 divided by its valency. Valency of calcium is always 2 into 50, which is constant every time. किती आलं? सर 70.68. नाही, कॅल्शियम बघा CaNO3 twice 82 ppm आहे. एवढं असं कसं आलं आन्सर? बघा, चेक करा परत. सर 49. किती? 50. 50 is correct answer. ओके, 50 ppm. बघा थोडे कुठे कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झालं का बघा. ppm मॉलिक्युलर वेट बघा 164 येणार आहे. मॉलिक्युलर वेट इज 164, बरोबर. 164. सो 82 164 म्हणजे 2 ला 2 गेले म्हणजे आन्सर इज 50. ओके, व्हॉट इज नेक्स्ट इम्प्युरिटी? Calcium आहे का दुसरी? नेक्स्ट कॅल्शियम प्लस 2 किती आहे? 40 ppm. Am I correct? बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yeah. Okay. Now we have ionic impurity. So we should use same formula for CaCO3 equivalent calculation. Okay. Let us see how to calculate. Say weight of calcium 2 plus is 40. I should take down as it is, divided by its equivalent weight.
equivalent weight of calcium plus 2. Okay, formula is same. So normally what we do, we use molecular weight upon valency of cation. Okay, is equivalent weight. So here we have ion instead of molecule. So we will use ionic weight of calcium plus 2. Okay, divided by valency. Ionic weight is similar to atomic weight. Ionic weight and atomic weight is same. Okay, so what I should write? Atomic weight of calcium plus 2 and ionic weight of calcium plus 2. Sorry, atomic weight of calcium and ionic weight of calcium plus 2 is same, and that is 40. So I should write 40 divided by valency is 2. You understand how to calculate equivalent weight of ions? This is the way you should do. See, ionic weight upon valency. So ionic weight and atomic weight is same. In case of calcium it is 40, in case of magnesium it is 24, in case of iron it is 56, and in case of aluminium it is 27. फक्त aluminium ला valency 3 येणार. Otherwise for calcium, magnesium, iron valency is 2. Only aluminium valency 3. Okay? So पण लक्षात ठेवा, practice असेल तुम्ही कराल ना तर तुमचा mindset तयार होईल. Okay? So what I wrote is, to calculate CaCO3 equivalent for calcium plus 2, I should take first weight of calcium plus 2 upon equivalent weight. Equivalent weight is ionic weight upon valency of calcium, which is 2, and into 50. So there is no change. Okay. So what will happen in this case? 2 into 50 becomes 100. Okay. So you will get this answer. 40 divided by this 40. This 40 will remain as it. 2 will come up. 2 into 50 is 100. 40 get cancelled, so answer becomes 100. Okay, so it is 100 ppm calcium plus 2. Okay, so what is next and next impurity? Next impurity is magnesium bicarbonate and aluminum chloride. 2 are remaining. Magnesium bicarbonate 52. You see, MgHCO3 twice 52 ppm. Same method we should use to calculate CaCO3 equivalent. Weight of magnesium bicarbonate is 52 divided by its equivalent weight. Equivalent weight is molecular weight upon valency. Molecular weight is 1 magnesium is 24 plus 2 bicarbonate, MgHCO3 twice. So HCO3 twice I should write this way. 2 into the bracket. Hydrogen is 1, carbon is 12 plus 3 oxygen. 1 oxygen is 16. 3 means 16 into 3 means 48. So this is MgHCO3 twice molecular weight. This is magnesium 24 and 2 bicarbonate. 2 into bicarbonate means 1 hydrogen, 1 carbon and 3 oxygen 48. So this is molecular weight, but I want equivalent weight. So I should divide molecular weight by valency of magnesium, which is 2 into 50. किती आलं बघा? $35.61. किती? 35.61. एक मिनिट. हा रिपीट कर परत रिपीट कर. 35.61. 35.61. बघा सगळ्यांना असंच मिळते का आन्सर? कोणाला वेगळा आन्सर मिळते का कोणाला? MgHCO3 twice 146 असतं. 146 molecular weight. सगळ्यांना सेम आन्सर मिळालं. 35.61 ppm. Okay. Now last impurity is AlCl3. ही खूप वेगळी impurity आहे. What is weight? I think 70.
70 ppm, right? Now we should use same formula to calculate its CaCO3 equivalent. Weight of aluminum chloride is 70 divided by its equivalent weight. Equivalent weight is molecular weight upon valency. Okay, so molecular weight is 1 aluminum means 27 plus 3 chlorine means 3 into 35.5. So AlCl3, aluminum trichloride. 1 aluminum is 27 and 3 chlorine means 3 into 1 chlorine is 35.5. So divide by valency of aluminum. So what is valency of aluminum? Always 3. Okay, in AlCl3 it is 3. Okay, into 50. किती आलं बघा? किती आलं? 50 into 3 म्हणजे 150 होईल. म्हणजे साधारण असं होईल बघा. 70 into 50 into 3 वरती आले डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ ते काय अल्युमिनियम क्लोराईडचं असेल ते 27 अधिक 3 into 35.5 असं सिम्प्लिफाय करून घ्यायचं व्यवस्थित. हे किती सांगा आलं ते? त्याला बोला ना पटपट. ही व्हॅल्यू काय पटकन सांगा मला. 78.65. 78.65 ppm. मला आन्सर माहिती नाहीये, माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर पण नाही आता इथे. तुम्हीच सांगायचं आहे कॅल्क्युलेटर. ठीक आहे, किती आहे आन्सर? सगळ्यांना हसमिळतं का बघा? 78.65 और Yes, sir. Yes. येस अजून कोणती उत्तर द्या. बरोबर आहे का आन्सर? सर ॲल्युमिनियमचे सर ॲटॉमिक वेट 26 किती? घेतलं. ॲटॉमिक वेट 26 घेतल्यावरती सर 79.24 होतं. नाही नाही, ॲटॉमिक वेट 26 कोणाचा घेतलंस तू? 27 आहे अल्युमिनियम. हा ओके सर. अल्युमिनियम 27 आहे, तेवढंच घ्यायचं. प्लस मायनस पण नाही करायचं काहीतरी. आहे ते वेट घ्यायचं. आपण बदलू शकत नाही, ते नॅचरल कॉन्स्टंट आहेत ना, वी कॅनॉट चेंज. So 78.65 ppm. Okay, so this is what the second step. First step is what? Identification of impurity according to temporary hardness causing, permanent hardness causing, no hardness causing. Okay, once you identify them, you have to convert their amount into CaCO3 equivalent using same one and same formula for all. Okay, that we have done now. Now simply add according to various types of hardness. You will get 3 different hardness. Okay. Okay. So next step is now to calculate temporary hardness. Temporary hardness. असं काढणार CaCO3 equivalent of all temporary hardness causing salts. Okay. आता कोणकोणते सांगा बघूया पटपट मला. टेम्पररी हार्डनेस causing सॉल्ट डेटा मध्ये पटपट सांगा, मी लिहून टाकतो इथे फास्ट. पहिल्यापासून जायचं, वरपासून खाली यायचं.
MgCO3. The first is MgCO3 plus. Next, MgHCO3 twice. correct. HCO3 twice. म्हणजे काय कार्बन MgHCO3 twice. करेक्ट. अजून आहे का कोणी? नाही आहे ना? नाही. नो, ओनली 2 ना? करेक्ट. त्या दोघांची ऍड करा. MgCO3 चं किती आहे? MgCO3 CH3 करंट किती काढले आपण? पटपट सांगा. 50. किती आहे MgCO3 चं? 50. याची कॅल्शियम कार्बोनेट पण काढले आपण, सांगा ना किती काढले ते? 50. 50 प्लस MgHCO3 ट्वाइस किती काढले? 35.61. 35.60. 61. 1. 61. ओके, 35.61 किती आले? 85.61. करेक्ट. 85.61. हा झाला काय आपला टेम्पररी हार्डनेस 85.61. पण हा कशामध्ये आहे? पीपीएम मध्ये आहे. ओके, सो त्याला आपण कन्वर्ट करूया मिलीग्राम्स पर लिटर मध्ये. सो सेम आन्सर 85.61 milligrams per liter. If I want this in degree clerk, so I should multiply 85.61 by 0.07. Okay, that is degree clerk. Okay, आपण शिकले होते 1 degree clerk is 0.07 ppm. Okay, and that is equal to, if I want degree French, so I should multiply 85.61 into 0.1, that is degree French. So this is what a temporary hardness in terms of all 4 units. Now permanent hardness, second step. So we have most of the impurities is falling in permanent hardness. So permanent hardness is equal to CaCO3 equivalence of, okay, all other impurities. सांगा पटपट एक एक. पहिली कोणती आहे? वर पासून यायचं, म्हणजे मिस होणार नाही कुठली. टॉप पासून यायचं. फर्स्ट इज, बोला पटपट. 100 मॅग्नेशियम क्लोराइड. अरे बोला ना पटपट. फर्स्ट परमनंट हार्डनेस कॉझिंग सॉल्ट लिस्ट मध्ये कोण आहे? आपण सॉर्ट आउट केलं ना पहिला, दिली ना आपण. मॅग्नेशियम क्लोराइड सर 100. करेक्ट. फर्स्ट इज मॅग्नेशियम क्लोराइड. सेकंड, कॅल्शियम क्लोराइड. करेक्ट, कॅल्शियम क्लोराइड. तूच सांग पुढे. थर्ड, ॲल्युमिनियम क्लोराइड. ओके ना? आपण मग काही सॉर्ट आउट केलेत ना, घाबरेल कशाला? ॲल्युमिनियम क्लोराइड. हा, ॲल्युमिनियम क्लोराइड. ॲल्युमिनियम क्लोराइड प्लस अजून कोण आहेत ना? अजून नाही ते कॅल्शियम प्लस आहे, बरोबर ना? परमनंट हार्डनेस मध्ये पकडायचं आपल्याला, लक्षात ठेवा त्याला. कॅल्शियम प्लस 2. आणि कोण आहे? आय थिंक वन मोर इम्प्युरिटी इज देयर. CaNO3 twice. हा, कॅल्शियम नायट्रेट ना? CaNO3 ट्वाइस. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. अजून कोणी आहे का? नाही आहे ना? ओके, सो लेट अस कंप्लीट द ब्रॅकेट. बघा कसंच, म्हणजे डेटा बघताना तुम्ही व्यवस्थित बघायला पाहिजे, टॉप पासून बॉटम पर्यंत. एखादी जर इम्प्युरिटी मिस झाली, सो युअर आन्सर विल बी इनकरेक्ट. यू हॅव टू व्हेरी केअरफुल while writing the formula. Okay, so first is magnesium chloride, calcium chloride, aluminum chloride, calcium plus 2 and calcium nitrate. These are the impurities causing permanent hardness. Okay, so let us substitute their values and calculate. किती आलं बघा कॅल्क्युलेट करून. डायरेक्ट सांगा आन्सर मला. प्रत्येकाचे CaCO3 करंट ऍड करा.
बोला. सांगा पटपट. सर 349.24. जरा मोठे सांग. हा, 349.24 सर. किती? 49.24. 349.20. 4. बघा सगळ्यांना असंच आन्सर मिळतंय का? पीपीएम बरोबर आहे. एनी अदर आन्सर? माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर नाही आहे, मी काय कॅल्क्युलेट करत नाही आहे. तुम्ही सांगणार ते आन्सर ते बरोबर असलं पाहिजे, कारण कॅल्क्युलेशन पार्ट इज विथ यू ओनली. एक्झामिनेशनला तुम्हीच कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक होऊन चालणारच नाहीये. ओके, बरोबर आहे आन्सर. सो लेट अस टेक दिस आन्सर and continue with other units. So 349.24 ppm is equal to 349.24 milligrams per liter, because both units are same. So I want degree clerk, so I should multiply 349.24 by 0.07, that is degree clerk. If I want degree French, I should multiply 349.24 by 0.1, that is degree French. So this is permanent hardness in terms of all 4 units. So last remaining is total hardness. Total hardness is equal to what? Temporary hardness plus permanent hardness plus permanent. So temporary hardness we have already calculated. It is 85.61 plus permanent hardness is 349.24. 349.24. बघा सगळ्यांना हाच मिळेल आन्सर. 349.24. So that is equal to किती येतोय? 434.85. बघा सेम प्रत्येकाला मिळते आन्सर असंच. ppm. Is it correct answer? Yes, sir. Correct. That is equal to 434.85 milligrams per liter. मिलीग्राम पर तेवढे जातील. डिग्री क्लर्क करताना कसं होईल? दॅट इज इक्वल टू 434.85 into 0.07 degree clerk, and that is equal to 474.85 into 0.1, that is degree French, degree FR. So this is the way you should solve such question. Okay, so here important part is identification of impurity. There you should not make any mistake. Okay, and next is calculation of CaCO2 equivalent. Here you have to calculate very carefully by considering its molecular weight and valency, which is important part. So let us take one more example that is what homework problem for you. You just write down. Calculate the carbonate, non-carbonate. Calculate the carbonate, non-carbonate, and hence total hardness of water containing
total hardness of water containing NaHCO3, sodium bicarbonate, NaHCO3, 50 ppm. So Na2SO4, sodium sulfate, 10 ppm. NaHCO3, में sodium bicarbonate, 50 ppm. Na2SO4, 10 ppm. Okay. Then aluminium sulfate. Aluminium sulfate is Al2SO4 thrice, 342 ppm. बघा अल्युमिनियम सल्फेट मी तुम्हाला लिहून दाखवतो. पहिल्यांदा तुम्ही बघताय तर aluminium sulfate. So aluminium means Al. Okay. And I want its ion with SO4, right? Aluminium sulfate I want to write. So what is valency of aluminium? Aluminium is always it's +3. Sulfate valency is -2. So I want neutral molecule out of these two. What should be done? So that valency will be balance will be balance. So let us see. If I take one aluminium and one sulfate, it is not done. So I should take two aluminium. So two aluminium means valency becomes 3 into 2 means +6. Okay, it will become +6 if I take two aluminium. बरोबर ना? So valency becomes +6. दोन aluminium घेतले तर. So I want -6. So -6 होण्यासाठी सल्फेट किती पाहिजेत? 3 पाहिजेत ना. 3 into 2 is -6. 3 into -2 is -6. So if I take 3 sulfate, then 3 into 2 is -6. Then only neutral molecule will be produced. Therefore, you should write aluminium sulfate as Al2SO4 thrice, and I gave 342 ppm. Okay. The next molecule is Al plus 3. Aluminium plus 3 is 27 ppm. Iron hard, simple iron, no salt. Al plus 3, 27 ppm. Okay. Then carbonate, CO32 minus IS, 40 ppm. कुठला आहे ना? CO32 minus is 40 ppm. Then chloride ions is 35.5 ppm. Okay. Then FeHCO3 twice iron bicarbonate, 50 ppm. Okay. FeHCO3 twice 50 ppm. Okay. So this is what the analysis of water. You have to find out carbonate, non-carbonate, and total hardness. Okay. So you solve it at home, being homework. Okay, and then we will see next time how to solve that. Okay. So it is almost 10 now. So we should start next part next time only. Determination of hardness by EDTA method. Okay. See, till now what we have studied is how to calculate hardness of water if analysis is given. Okay, means amount of every impurity is given. Now we will see if analysis is not given, how to calculate hardness directly. And this is actually most famous method or most precise method.
which is used in industry. Okay, so that we'll see next time. This is included in practicals also. So you just give your attendance in chat box and you can leave the meeting. Thank you.